aje? Ya ni aje? Acha hizo. Market maker, kwenda market maker. Ni aje Nesto? Leo mnafanya nini? Ya leo inaanguka kuanguka. Ya Oduor. Ya inashuka. Si hadi unaona inashuka. Justo. Hadi unaona inashuka. Inaweza kuwa manipulation. Okay. But then today being a Thursday, we expect for price to trade towards the new week opening up. So new week opening up iko huko chini, angalia from your chart. So yeah. Inaweza kuwa manipulation. And again hapa was it Tuesday? So Tuesday tukao tumemarking hii level kama there are some relatively cold lows huku chini on Wednesday, and we can see that level has been tapped leo. Yeah, so we were having this low and also this low here. Yeah, so right now we've swept this, so we were having some relatively cold lows hapo. We were to look for them on Tuesday, but then ni leo tumeikujia. So nataka kuangalia today open huko juu nakuwa na hii, so imeaccumulate hapa. So basha kuna watu walishaingia, so nani ako kwa trade, nani ame execute? So hiyo ni 15 minutes.
okay. Oh yes, shaingia. Sa utafanya nini Odwar? Inabidi tu kae ukiwatch. So naona kuna high zingine hapa juu, but then niko mbali. So yeah, then hapa pia tuko na some minor. So hold. Oh, okay, umeishika from wapi? Yeah, ni aje bingo. Sacha tuone. Kama like price inaweza trade to hiyo ni week opening up, then tuone kama inaweza rudi to hizi. Yeah, so kama inaweza rudi chukue hizi, hii minor relatively equal high, alafu tuone from there inafanya nini. Yeah, semaje? So hizo relatively equal lows imechukuliwa hapa. So hii ilikuwa hiyo some relatively equal lows zilikuwa za Tuesday. So Foich imefanya Foich, I guess kuna okay, hapa kulikuwa na fair value gap fulani na order block kwa Foich, but then let me just check. Yeah, kulikuwa na hii order block kwa Foich na kuna hii fair value gap. So mwenye anauliza Foich, kuna hii fair value gap ya Foich, kuna hii order block na kulikuwa na hizi relatively equal lows. So right now tuko na hii fair value gap hapa.
Oh, hata nimesahau sijamark first presented. So first presented favor log up. Sini hapa here 934. Yeah, naona hiyo ndo first presented favor log up according to me. This one here. But now it's an IAVG. Nini yo 4H favor log up ama? So E minor relatively equal high. Endo kitu naangalia. Now the first presented favor log up. Hiyo ni nini? So nani yako kwa move? So ime close above the first presented favor log up. Can it do something like that? Like the already gone the yellow fee support high. Takuona hiyo. So nani yako kwa golden piece, uko kwa trade? Nani yako kwa trade? Nani ame execute? Hii nini ime delay? Mimi nimerudi hapa nilikuwa nataka yeah. Tarudi tena kweli. So kama inaweza chapa favor log up.
So imetupea hii favor lookup, hiyo ndo naangalia sasa hivi. Na mtu anauliza itarudi, so 15 zimekuja hapo. So stop loss na move hapa juu. So oh, Ekiru was also in the trade. Yeah, so I'm also taking so what I want to do now is running down equity. So immediately this high is taken out, I'm taking out one contract. One contract comes off here. So if this high, if we try to take out this high, then yeah, near JFX Loki. So running down equity. So if we take out this high, one contract will come off. Pepperstone. Watu wa broker, Pepperstone. Okay, so sijapata the perfect execution, but I wanted immediately this was returning here. So nimetrade hivyo, so nilikuwa nangoja kuja hapa he first presented alafu niingie, but price iko na zake. So plus hii platform imedelay, so si big deal. Yeah. Yeah, Pepperstone. Juu sasa Kenya, kama uko Kenya huwezi tumia trader vet. So right now my stop is just below the consequent encroachment of this what favor lookup. So if it takes out this, so we are having this a small order block, there's a favor lookup, and then so if it's to trade here, then if it trades below the consequent encroachment, then I'm out. So immediately it trades above this, so I'm going to, so one contract comes off there, so that's called running down equity.
NAS 100 NASDAQ didn't meet my criteria. Yes, then don't execute. Yeah, kama iku meet your criteria, then don't execute. Niko Kenya. Usikii hiyo Kiswahili. Kiswahili ni wa Kenya. Niko Kenya. So niko nasema like kama uko Kenya, juu Tradervet support Kenyan, so kuna wale wenye wanataka kutumia broker inaitwa brokerage firm inaitwa Tradervet. So kama uko Kenya huwezi tumia. So watu wa currency, kama nitachukua tu moja still. Nataka kuchukua moja, nataka kutenka na buy. Acha ni sell moja nibaki na 4. So nibaki na 4. So hizo 4 like naweza okay, so naangalia venye right now imeshinda imeaccumulate around this level. So kuna hiyo level ya 930 open ama 430 na hii highs. So hapa imesumbua. So yes, sasa kama hiyo kitu ina delay running down equity. So I guess nime mara mbili. Yeah, so naona imesweep high fulani hapa. So hii kitu sijui mbona ina, but then acha ni scale stop loss yangu juu nimetry kutoa lakini yeah, imetoka. So nimebakisha 2 contracts. So so hiyo rejection acha nitoe tena moja, tubaki na moja. So hii kitu ina lag, but then yeah, so nimebakisha one contract. So hii one contract nimeiweka chini ya 930 open. Was it chini ya 930 open? Yeah. So hiyo so it's ending for new day opening up. Yeah, so naona hiyo rejection, have that nice rejection. So hizo ndo vitu naangalia, but then nimeacha one contract so that tuone like kama inaweza fikadi huko juu. Kama iezi, then ikuje nitoa hapa still like sina shida nayo. Yeah, watu wa new day opening up. So ni kama imetoa bado sijui. So irudi tuta So guys, unaona venye na manage. So to the point that finally
ikitrade below hiyo 4:30 Nairobi time ama 10:30, then ndio hiyo. So like yeah, that was it. So hizi ndo vitu huwa tunangojea kila siku happen, and tumeona. So ile relatively low ya last time imetolewa, tukakuwa na hii IFVG. So the fact that ime close above, so nilikuwa nangojea hii tena ime close above hii return. So I just wanted to grab venye ilikuwa inarudi hapa, but then I guess lag ya hii software, but then still ni sawa, got it there. 20 contracts, so 15 off there, moja hapo, mbili, and finally imetutoa. So sema aje, that's textbook. So tu kitu kama hiyo, you know. So right now isha trade towards the new day opening up. So how is yes looking? Sikwangi na yes kwa watchlist yangu, but unaweza angalia tu, yeah. So sikwangi na yes kwa watchlist, but I guess tu like unaweza angalia yes inafanya nini. Okay, so imerudi tu, alafu tena so nataka kutoa hizo details. Nataka chati kwe safi kiasi, hizo labels, yeah. So guys, nikikuwa na code ya semaje, code ya funded next, nikisaka code ya funded next mtatumia kubuy funded accounts, nieke mpewe commission, yeah. Mtumie code yangu kubuy funded accounts. So right now inafanya hivyo, so kwa hivyo chafu, but then tuone. Kuna venye around 10:30 itakuwa inafanya nini. So kina Loki amesema ya, so nitaweka code ya funded next, yeah. So ukinunua like ukinunua account, so unatumia code yangu, utakuwa unapewa commission fee, as in si commission, discount fee. Sawa, naenda like kuangalia.
Thank you Lanley Norbert. Yeah, so ametuma gifts fulani hapo. Saizi all time highs. Okay, today is on a Thursday, and so bucha today is on a Thursday, and most probably we want to see price huku chini leo. I mean to my observations, jasemi itakuja, but yeah, so most probably mi nataka like kama inaweza kuja huku then well and good, yeah, but leo si advocate for higher prices. Plus ji kama mmerealize like saizi sikuji na ile notion ati kama leo naangalia I'm looking for shorts, then that's the only thing that I want to see. No, nimepata hii month like nimemiss on some good moves ya hiyo ideology, so nikipata vitu kama hizi na execute tu. So Lenly Norbert, thank you for the gifts. Yeah, so ni all time highs hapo normal. So right now I want to see how it's reacting, how it's going to behave with this first presented fair value gap. Okay, so I expect for it to trade below and close below this. Yeah, chini pia weekly profile tendency ya Wednesday to make high of the week. Yeah, ukishajua hizo, so kila kitu tu inakuwa rahisi. So I want to see this one close below this fair value gap. So if it can do that, and also kama inaweza acha hii fair value gap open, so tuko na hii fair value gap hapa juu, so kama inaweza iacha open then itakuwa poa. So right now we'll try below this, so so naona inataka kurudia hii. Wait, hapa kuna kitu kweli? Hizi hakuna. So this low na this low na this close. Yeah, so 11. So if it doesn't trade to this, then yes. If it won't trade to this, yeah, tuko bearish. So if it won't trade to this, then I might have another entry. So I want to see how it's closing below this. So right now I'm just going with around 10 contracts. So if it can give me what I want, but then if it won't, then I'll do nothing. So Brian Pesh pia anasema yes. Amejibu nani? Yeah, amesema tuko bearish.
So can you just leave this untapped? So kama inaweza fanya hivyo, then kuna vitu nataka kuangalia, but then if it taps this, then hata ikitrade huko chini sitaguza. Yeah, so naangalia yolo, so I'm not interested. Okay, merely may return to if I have a log up, then I'm not interested. So okay, so it may return kwa if I have a log up. Yes, that's something that's good, and you can also check the way it's reacting, it's respecting that if I have a log up. Okay, but then for me, sikuwa nataki kuja hapa, sikuwa nataki trade hapa. Okay, but then si ati price itakuwa inafanya kila kitu nataka. Yeah, haitafanya kila kitu nataka. Yeah, ni aje Maxi, umeshika kitu. Si ya gani? Si ya okay, which si si being respected well. So hiyo ni kopoa. Hiyo ni si gani? So right now imetrade kwa new day open, kafomilo, failure swing, yeah, shift, fair value gap. So imerudia wale watu wa 2022. So mimi sikuwa nataki rudia hapo. TikTok studio. So the fact that imerudi hapo, kuna mtu ameingia hapo. Yeah, so I want to see how it's reacting to this first presented fair value gap. Yeah, chonjo. So hii ni 2022. Kama mtu ana trade 2022 mentorship, then this was textbook entry. Yeah. So ime respect, yeah, true Brian Gesha. So I hope ulikuwa umeiona. Do you trade gold? No. So imeacha na dafa ya value gap ndogo hapa. Yeah, so take a close below if first presented fair value gap. It close below. But so this time isirudi hapa juu. So this time isirudi hapo. Oops. I don't trade gold.
So the fact that imefanya hiyo, not interested again. So acha tuangalie 15 minutes. So 15 minutes, what happened ni high level price imerudia around your level plus if ya value gap iko hapa. Yeah, so hiyo nilikuwa naangalia, so nilikuwa na expect hizi minor highs like zikuje zitolewe, but then huko juu tumeacha hizi, but then hizi zitakuwa ya siku ingine. Yo sadama ni aje, hizi zitakuwa ya siku ingine. Yeah, so leo tu if it can give us this, yeah, so kuna wale wenye wanaelewa kitu nasema. Semaje Sadaman? Umeshika kitu. So right now angalia na respect nini. So imerudia kwa if ya value gap again. So right now I want to see if it can trade below this. So sijui kama mmerealize, but ni kama I'm demanding for perfection. So like price inafaa inipe certain perfect things ama perfect characteristics, ndo like niweze kufanya kitu nataka. So hiyo ni 3 minutes. So 5 minutes nafaa hivyo. Sawa Sadaman. Sadaman anasema ametoka na shilingi 1,300 ama 400, 3,000 USD. Damn. Sasa nunua lunch. Tuite lunch. Hapa tuko watu around 30. Tuite lunch to discuss. Tukue na live session moja. Na watu 30 wenye wako hapa. Nani, don't do that. So no self promotion. So ukituma tena nitakublock. So sitaki kufanya hivyo. Leo sina nani, anaitwa nani, Real Madrid, $10 tu. Yeah, bell kila mtu. Sasa yeye sasa ni Sonko wa Masonko. But then okay, sijaelewa mbona like watu wana flaunt sijui pesa umemake. I mean, I feel like hiyo ni part of kwa indiscipline ama nini. Juu sasa ukiambia kila mtu hivyo, kesho utaanza kufuatwa na KRA. Utalipia dozi zingine hatu juli. KRA itakupea dini ya from mwaka uzaliwe, pesa zenye umekuwa ukitumia zote ulipe tax. Utafanya nini? Utaambia watu nini? Ya kuflaunt pesa zenye umemake. Stay low key. Yeah. No, I'm not trading gold, Shamil. But mkitaka kuangalia gold pia. So right now naangalia venye ya trade inataka close below. Kaina is a close below hii. Trade gold. But still tunaweza angalia gold. Stay low key, yeah. Low key forex amesema stay low key. So right now we are trading below this. So far hii ni 2022, right? High low, lower high, shift in market structure with speed, fair value gap, return to fair value gap, boom. So
mimi like spendi sijapenda vitu, kuna vitu nilikuwa naangalia, so I demand for perfection, I'm demanding for perfect, but then ni kama tu ainipei, so yeah, so ime close below ikapeana fair value gap hapa. So nani ameingia kwa hizi shots? Yeah, juu objective yetu ni deliver hii price huku chini, so you see this level, objective yetu ni deliver huku chini, so 2022 fair value gap being respected, and OBS ni 203, so 203 ni okay guys, mkiandika hizi numbers, so like specify sasa ndio umeandika 2022, yeah, so hiyo imekuwa 2022, hiyo ni textbook order blocks, sorry. So right now tuna trade kwa hii IFVG hapa chini, so IFVG sinajaribu kuhold, but then narrative, so hapa pia imeacha fair value gap ingine, so the fact that imeclose, so hapa nataka ikiweza drive price hapa juu, I'm expecting by now, my opinion. So if I was to go short, then nilikuwa na highlight vitu nilikuwa nataka. So hiyo ni idea yako Sadama, sisi tuko na yetu huku, so the fact that imekuwa ikirespect hizi premium array zote, so right now yes tuko kwa discount, so tutaangalia like kama ni perspective yetu, narrative ita change, ni kama tumeanza ku disrespect hizo ma fair value gap na order block, so right now zimestack hapa hivi, so but then nataka tu kama inaweza run once into this first presented fair value gap, alafu from there tutajua, so ikishafanya hivyo tutajua sasa from hapo sasa inataka kufanya nini, yeah, so kile tu itafanya hapa itakuwa inatuambia, itakuwa enough to show, yeah, itakuwa enough, so venye hizo stashed order block ziko 50% range at position, so like venye sasa imeingia hapo hivyo, so I want to see how price going to behave around this level, so hiyo itakuwa inatushow, alafu ikishafanya hivyo then tutajua what to do next, okay, what to do next. So order block, no opinion of that order block and its body close below that 50 IFVG and buy. Okay, so unaongelelea time frame gani Sadamana? I will specify time frame. You tuangalia 15 minutes, like kwa 15 minutes just see this, so Sadamana unataka kubuy, like yes, yeah, okay, unataka kubuy, but so angalia hizi time frame, this time frame uko sahi, hii ni 1 minute, so yeah, but kama inaweza tupea huku chini, then
itakuwa sawa. Kama itatupea then tuangalie huko juu. So 5 minutes. But guys, kama like uko na narrative, mtu chat zisikufanye ama mimi nisidivert attention yako from kushika setup yako, you know. Yeah. So right now the way inachezea hii first presented favor lookup, so I like that. So my opinion through observation to using your charts. So right now kitu nilikuwa nataka ni the way, unaona the way ime close below first presented favor lookup. Then again we've tried trading into the consequent encroachment of this. So consequent encroachment kwa wale wenye hawajui ni simply just the midpoint. So midpoint ya hii favor lookup hii sasa ni IAVG, so ndo hii na hold price ku ipush chini, you know. Yeah, so until there. So tena imerudi ikachapa juu, but still we wait. So kwa 1 minute, so hii level inafanya ni kama ina hold, so wait for more information, you know. So right now if you have log up hapa hii level, alafu hapa juu tuko na hii volume imbalance, if you guys can see. So and right now tumetrade kwa 10:30, so kuna hii volume imbalance hapa. So hiyo ndo kitu right now price imekujia. So yeah. Yep. So unaona hiyo favor lookup, so the law of it ni open ya candle, so lazima bia vivo. Yeah, so open ya 10:30. So imekuja ika react kwa low ya hii, so that's good. Alafu ime close chini ya hiyo favor lookup, so kind of promising, but then let's wait and see. So kama hapa tuko na hii volume imbalance, so ikiweza week alafu irudi, but then still tukiclose above huku pia tuna reconsider, you know. Yeah, that's why nilikuwa nasema like kama iko imenipea hizo vitu, so the fact that so kwa 1 minute, so mtu atakuwa anauliza Lucy, mbona uko unataka kuingia hizo shorts? So I said kama nataka kuingia, then I don't want to see price revisit this favor lookup. Yeah, so hiyo ilikuwa kitu ya kwanza, and kama ulikuwa hapo ulisikiza. Then second thing nilisema kama inaweza tupea another if favor lookup usitrade, alafu itrade below i close huko chini naye, then isi revisit, then still tena ningeingia. Yeah, so nasema hivyo juu ningeingia kwa hii first presented favor lookup. Yeah, so ningeingia after ime close chini, ningeingia, but then stop loss yangu ningeka hapa juu just juu ya hii first presented favor lookup. But then what could have happened, ningengoje close, alafu even imerudi hapa niingie niweke stop loss yangu hapa juu, sasa singenitoa. Yeah, so hizo ndo vitu like staki. But then mwenye alikuwa ameingia hapa juu na like risk management yako umeka stop loss huko juu like until utolewe ndo uko wrong. So mimi like natakanga zile moves zenye stop na finyilia. Okay, si advice finyilia, but yeah, si advice finyilia, stop. So ni same tu na venye niliingia hapa. So stop loss niliweka chini ya hii first presented favor lookup, right? So the fact that niliweka hapa hivi, so you saw price just rally higher, and like hapa nilikuwa nataka ifanyike hapa, ijafanyika hapa. So singeweza ingia juu, ingekuwa ningia short, mimi ningengojea hii end
hii low risk short. Ujaluo low risk short. So ningefanya kitu kaa close below alafu irudi, ningeingia, then stop loss ningekapa juu, but then right now unaona imerudia hii inaitwaje, volume imbalance. Okay, so right now ina respect nicely, and now again imetrade chini ya hii level, hii first presented. So acha ifanye vitu nataka, let it do its bidding. Mzee hapo kwa 5 minutes chart, mzee kwa 5 minutes. So 5 minutes kuna nini? Also 5 minutes imerespect level. Okay, but then imerespect, yes, but then tuko na hii first presented fair value gap. So until like tuone venye imetrade ya hii first presented fair value gap hata kwa hii 5 minutes. So kama like ita close juu yake, then ifanye vitu zake, then fine, tutaangalia sasa inataka kufanya nini, but still. So yeah, ndio hiyo imetrade above the upper quadrant. So yeah, notice your gap iko kwa 50% ya 5 minutes candle week 50. Anase hii hapa, hii gap ita close, ita react sawa. So that's why I was saying okay, semi niko right, semi niko wrong, but kitu tu najaribu kusema ni sumone ina short, right? But am I in the move? No. So the fact that siko kwa move, yeah, so ikifanya hizi vitu zote, like we are just trading price, but we want to see it huku chini. So in as much as ita trade hadi huko juu, fine, but kama like inaweza kuja huku chini, then nice. Kama itarudi pia fine, ita react, it's okay. So leo sijaangalia forex imefanya nini. So unaona like hii level right now ina hold, so napenda venye na weak. So weak zido the damage, the bodies tell the whole narrative. So hiyo tu ndo kitu ina matter. Ganji ndina bonga, yeah. So ime react na hiyo level. So hii level sasa staki, nataka like hii price like chapo hapa, kuna tena kitu nataka i hold hii price, so iko tu sasa smooth. So again ina reject, but then 3 minutes still ija close huku juu. So ija close huku juu, so ina close in the next 30 seconds. Yeah, so a level like si expect hold, but then ikiweza hold pia still ni poa tu.
this model can change someone's life. Model gani? Okay, so kwa 3 minutes 10 imeclose chini, so 5 minutes imefanya nini? So acha tuangalia 5 minutes. So still easy levels like ina respect, maybe reversal. Okay, yeah. So 5 minutes, yes, imeclose chini, but then sijui nataka nini huko juu. So right now in the last 1 2 3 4 25 minutes imekuwa tukicheza around this level. So right now inacheza hapo, not our problem. So 3 minutes pime close. So right now ina rudi huku juu, yeah. So 10:50 ni 10:40. Tuangalie hiyo macro ya 10:50 to 6:10 inasema aje. Macro ya 10:50 6:10 inasema nini? So far right now hii level imehold for now imehold, yeah, imehold for now. Okay, kwa dakika moja inasema nini? Okay. So yeah, hii level ndo hiyo imehold.
Yeah, tungoje hiyo macro window, so tuone inataka kufanya nini. 10:50 to 60 to 11:10. $10.50 to 11:10 macro. So I believe imerudia hiyo fair value gap, so that's promising. Macro ya nini? So yeah, watch for that, to watch here. So haitafika. Ya haijafika. So like hii move tumeshika ime invalidate zile losses mbili tumekuwa nazo, and right now we are around 1 point something percent up. 1 point, okay, we are up more than 1% kinda, but ijafika 2%, so that's good. Na mlike live maze, like live, na yeah, juu kesho pia, like kesho kama ijafanya what, kaja ija complete objective tunataka, then kesho try kuangalia what will happen. So yeah, try liking the live. Yeah. Thank you guys, thank you. So right now okay, so it's doing this. So acha tuone kama ina create nini ya 10:50 10:10 macro, then tuone. Ina sell hadi kwa line ya chini. Sadaman, tu unanibamba. The frequency by which una change like narrative yako, you were to buy, you were to go long, you were to so 10:50 11:10 macro, but still I'd still love for it to trade to this fair value gap. So if it won't, then well and good. So right now sky nzuri hapo, lakini acha ifike kwa hiyo line gani? Line hii hapa, we've already used this. So this one was Tuesday's relatively equal lows, and so we used this. So immediately this was taken out, leaving out this low here.
So immediately we took out these, yeah. So this is what gave us that nice longs, okay. So right now we are also having some relatively equal lows huku chini, so yeah, hii line. So kama unamaanisha hii line, then huku ni some relatively equal lows. So naonyesha relatively equal lows, so to the left, to the top, to the bottom. So let me show you that. We'll use again with the tap. Okay, huo ni Sadaman amesema. So right now we are having this low and this low, yeah. So this low, this low. So the fact that this low and this low are so close. But then guys, so let's just read price, okay. So what did price come to here to do huku chini? So kulikuwa na hii last down close candle, plus this one was some kind of breaker, so also fair value gap there. So it did trade to this. So we had that nice rejection from there, okay. So there's nice rejection from this, yeah. And also kuna hizo relatively equal lows tumetoa hapo hivyo, so ilikuwa magnet for price, yeah. And now we are also having this low, so the fact that it's heavy and it doesn't want to trade huku juu, so again for the last time, yeah, let's see how it's reacting to this. Mzee unaingia na hiyo macro, so ikifanya hata ishafika, ishaanza, unaingia na hiyo macro, yeah. So right now ndo hiyo imefanya hivyo, but then si macro time imeanza 10:50, say tuko 10:52, bado itasell, yeah, itasell, but then damn, umeinsist order block, so chanione order block unasema hapa. So nilikuwa nimesema hii level sasa, like hii price ilikuwa balanced, so ni kama imeambia kina watu kama Sadaman, so ilikuwa inakuja kumitigate, so kama walikuwa short ikuja wat mitigate watu hizo losses zao, then so right now hii level tu itachapwa yote, itachapwa hadi huko chini. 1 minute, so hii level itachapwa, to expect whole price. So the fact that imetuachia fair value gap huko. Okay, so I hope you guys mnaona venye like price in as much as tunataka I do some things, we want for it to do certain things, to give us certain indicators, but then it failed. So again we wanted for it to revisit this, but then failed, so left that gap. We are now trading below the first presented fair value gap, so yeah man. So here during this macro, so price normally inaitwa spooling ama nini, like itamove haraka, so looking for any liquidity below price ama above, so so in the effect, hey,
Sadaman umeinsist na kubai. Fine, wewe kama ni setup yako wewe. I don't understand why you mark and fair value hasn't broken any structure. Please explain. Why I mark? Okay, like which fair value gap? Or the first presented, ama just any fair value gap? The one above. So this one. So hiyo line unasema na nija tap. So red one. So ndani anauliza why I just mark. I mean fair value gap. So okay, what's your what's your narrative of identifying fair value gaps? I mean, you hapo ndo sielewi. So the fact that I marked this, yeah, ama unaeleza unasema like mbona nimemaki juu ni 3 candles with the one straight pass and the wicks do not overlap. So right now imeacha hii fair value gap, so imeform down close candle. So at down close today has been messy. So this up close. So this one, if we close below, we are going to be using this as an order block. So iki close, then tutakuwa tunaangalia hii. Oh, why is it important? Okay, so the reason why it's important is because, so you see we were having this fair value gap, we created this high. Okay, so the fact that we created this high, tried trading lower, created a failure swing hapa. So kuna hizi vitu like kuna hizi, so right now imeclose huko chini, right? So we want to see it use this and reject it kimbia huku chini. So the fact that hii level, acha ni mark na candle different. So hii high na hii high ndogo hii ni smooth, so imetrade chini ikarudi ikafail kutoa hii high ikatrade lower. So the fact that trend imecreate high ikakuja ikacreate high, so hii high na hii high, hii level ni smooth. So kitu price imefanya hapa ni kukuja kusweep smooth level, so ime make jagged and then so kwa okay, ukiangalia like time frame ndogo, so less than 1 minute, utapata hii ni ya mtu, hii imekuwa setup ya mtu juu hizi relatively equal highs ni minor though, but ni important kwa kama unajua ku frame setup zako from 30 seconds chart ama hizo charts ndogo ndogo relatively. So naona like hii level ndo hiyo ija hold, if fair value gap ija hold, so inarudi kwa hii ya juu relatively. Yeah, so unaona hii high na hii high, so like the fact that zimefail, so hii level ilikuwa smooth, so hii level like ni important, sawa IC. So hii level ni important and then tukakuja tukatrade below huku chini. So that's the reason why nimemaki fair value gap juu some relatively equal highs have been taken out. So same to na hapa. So what I did here, yeah,
we took out this minor relatively equal highs, it gave us this fair value gap. So hiyo fair value gap ndo tena tulikuwa tuna mark. Sijui kama umeniget. So I also did mark this fair value gap. So after these highs were taken out, this major minor, so E high failed to take out it. So this level, smooth. So we make it jagged, right? And then we trade below, gives us a fair value gap. So I've marked the fair value gap. So price returns to the fair value gap, drops. We are trading below the first presented fair value gap. It gives us this high, this high, this high. So these levels, these highs are smooth. So we make it jagged. Then rejects lower, gives us a fair value gap. So that's the reason why I'm marking. So saizi like hii level venye Sadaman anasema ati sasa buy. So yeah, imefanya hivyo, but so tunaangalia hii fair value gap hapa. And again, remember tuna trade below first presented fair value gap. So it's no game, it's knowledge, my friend. Okay, so the likes of kina Sadaman, yes, ni poor, like yes, you can see it, right? But then just don't force it down our throats, okay? Yeah, so hii level hii nini imefail kuhold. Yeah, so imefail kuhold. ni sawa champe, yeah. Sisi hatuna ubaya, yeah. But sasa yes, imekuja tena. So tunaangalia time ni around the macro still, so anything can happen, guys. So tunaelewa like what price is doing. So the fact that ija hold last up close candle, so tumetrade juu yake. Then there's the second one. So mi tunaangalia tu ni first presented fair value gap, yeah. So hii first presented fair value gap. So hiyo tu ndo my last line of defense kwa hii kitu yote. Hizi vitu zenye price inafanya yote, yeah. Sawa, niko sure tena like ifanye kitu tena utachange at sell, but then nice. Sawa, umesema ita react na hiyo level. So show us your ways basi. But then our last line of defense ni first presented fair value gap, okay? Yeah. Yeah, so iki close above the first presented fair value gap, then so ni kama itake kwenda huko chini, itake kupea hiyo price huko chini. But then right now like hizo shots like umekuwa messy. So tunaangalia venye ita close. Bullish makes sense because higher time frame, the trend is very bullish. Okay, venye tu nilikuwa nasema, so right now this fair value gap ni sawa.
So nani anasema kwa 1h? Kuna mtu amesema 1h. Okay, 1h mimi naona kuna if ya value gap. Tumetrade below it. Hii order block imefail kuhold, tumechapa chini. So hii rejection. Okay. But then ukipata like setup yako wewe huwa isikue mimi ndo nimekukataza kushika setup yako, sawa? Yeah, maze, yeah. 4h. Yeah, tuko na 4h hapa. Crazy. So kidogo nataka kuangalia. Okay. So 4h, amesema 4h kuna if ya value gap. So hii level imehold. Okay. So the order block. Okay. Fine. Well and good. But then okay, still venye ni like nilisema, this is my last line of defense, okay? Last line of defense. So iki close above, then yeah, maze. Yeah. Iki close above, so bado sioni hizo vitu. So imeacha fair value in 3 minutes. So there's a AVG plus. Damn. So kusikiza pia opinion ya watu inaweza kuchenga, but then if you're firm with your direction, then yeah, niaje happiness. Yeah, jana tumekuwa na wewe. As in hiyo jina inakaa familia, happiness. So jana I guess tumekuwa nawe kwa live. Yeah, kuna wale wenye hawakuingia live jana. So jana tumekuwa live. Oh. Yeah, so iki close above he first presented fair value gap, I guess I'll be done and maze. So price kitu itafanya baadaye itafanya tu, but then si ati pia tunaingia juu sasa mnajuanga like ikifikanga past 10:30 ama 5:30 huwa tufanye anything. So kama tuko tumepata setup before, then saizi yeah, inafanya hivyo. So right now hii level imerudia, hii sasa IAVG. But still kama inaweza close huku chini yake, then ni sawa. Sasa wewe umepeana next move na unaenda juu, sasa unaona inauma nje, unaenda. I think God is just trying to trap buyers. Leo hata sijaangalia gold, but yeah, mtu hiyo nini may hold. So iki close above, then kama wewe ni buyer, like unajua what to do. So nataka tu close above, alafu yeah, ita invalidate kila kitu, alafu mimi pia niende juu yeah, imekuwa tough. As in singoji like okay, the fact that ingefani short vitu nilikuwa nataka haikufanyika huku juu, you know. Yeah, so
venye nilikuwa na highlight, so kama haijafanyika then yeah, so and there we go. So this nini, so nini imefanyika during the macro ni ilo imechukuliwa, so hivyo ndo naangalia sasa, like unafaa unakuwa quick kwa kureverse nini yako. So hii ni liquidity imechukuliwa during what time? During the 10:50 6:10 10:50 11:10 macro. IAVG imesupport, inaenda juu, so kuna hiyo fair value gap. So hiyo ndo IAVG, kwa wale wenye IAVG. So IAVG imehold. Okay, but what kama kina Sadaman, okay, hii ndo sasa inaitwa confirmation, okay? Another for sale, shall I say. Sasa hii ni confirmation. But sasa okay, ulikuwa unatuambia buy, but sisi tunangojea confirmation. Yeah, so imerudia ikahold, ndio ime close above. Sacha niangalia 3 minutes. 3 minutes imefanya nini? Yeah, 3 minutes na close in the next 1 minute. So yeah, hiyo hakuna confirmation. I was just uongo bwana, toka hapa, uongo. Okay, but guys, ni poa kungojea confirmation, okay? Sadama anatuchocha ati amemaster the charts. Una master charts. So easy levels sasa chanitoe chart baki clean, but still I'm watching at this. So end of price iko sensitive kwa hii fair value gap hapa. Okay, si ati like mimi nita execute z. Mimi nilishamaliza time yangu before 10:30, okay? So right now we just watch. And there we go. Okay, naomba like our watu wa long like wakwe wrong, lakini siwaombi poa. Hey. So yeah, imerudi kwa hii first presented fair value gap. So wale wenye wanajuanga, unajua what to do. Oh. Ate, unaona ikipita juu yao hiyo double body. Hai, with a week itasell. Nigga, what? So 10:10 imefika hapa. So hii ni 10:10, hii ni 10:50. So kitu mimi naangalia ni yeah, kwetu uko live, utajua. So ni kama magizgiz inaingia na
Damn. Yeah, so the fact that imerudi kwa hii first presented fair value gap. Oduor umenyamaza, sema kitu, say something. Giz ni magiza. Juu nikisimama hapa ni nieke light like nitakuwa nimeenda. Magiz. So first presented fair value gap holding nicely. Magiz. So this level imekuwa sensitive, first presented fair value gap, so tuone kama inaweza rip higher. Buyers mmekaza, mmekaza hiyo bet. Yeah, but the fact that hii level ime reject. So kuna hii fair value gap ingine ndogo. Hii imetradia, so nani najua atauliza mbona tena unasema hiyo fair value gap. So hii fair value gap hii ndogo hii. You see that one? Jisioni chart vizuri a week above the fair value gap and go sell. Awe ni scalper. Ni scalper. So still chat one. So the fact that this level ime hold, that's good news. Na tuone hapa. So imerudi deep into this first presented fair value gap. So yeah, but I hope ulikuwa imeguza SL. Yeah, so iki trade chini ya hii first presented fair value gap, then sijui nitasema nini, but okay, so again imepeana fair value gap ingine hapa. So hiyo pia tuangalie hii fair value gap ndogo hii. So kama inaweza trade chini ya hii bila kuguza hii fair value gap. The trader, you have to know every move, every trade move. Uongo bwana, toka hapa. Huwezi jua, mtu asikudanganye, huwezi jua move zote. You cannot. Yeah, so ikiweza acha hii gap open, trade chini hapa, then but then still kama ijatoa hilo hizo longs like sijui, but then spendi like God, kuna VG hapo itarange hapo kwa fair value gaps. Damn. Sasa hii fair value gap isiguzwe. I guess niko delusional tu. Kitu nataka sijika itafanyika, but haitafanyika. So hii level ime hold, okay? So kama stop yako ilieko hapa hivi, good for you. So hiyo level ime fail. Tuseme tu ime fail juu. Damn. Ita consolidate. Sawa market maker.
but guys, sijui mbona spendi long, like spendi kugo long kwa hii market leo. So juu tuseme unataka kubuy, I still ask why you mark the higher fair value gap instead of the one that broke structure hapo chini, huko chini. Damn, okay, instead of the one that broke structure. Why I marked the higher fair value group. Hii hapa. Oh, hii. Okay, acha ni undo. Kuundo, like mnafaa pia mnipe shortcuts za hizi nini, za trading view, you know. So yeah, hii level ime hold, so right now ina hold. Yeah, so ime hold, right? Hapo ndani ya first presented fair value gap, kuna fair value gap ime break structure. Hey, so this level ime hold, and kama kuna mwenye alikuwa naingia stop yako like hapa chini, hii hapa, hii fair value gap. So kuna hii fair value gap imerudia hapa ndani ya fair value, ndo ndani ya first presented fair value gap. Sasa unauliza mbona sijaimark? Sikuwa nimeiona, but then hapa still pia kumekuwa na volume imbalance, so hapa pia juu, so hii yote ni fair value gap. Yeah, sijaona, nimeanza kwa mzee. So guys, mwenye anataka kujaribu hizo longs, like tuangalie inaweza endea nini huko juu. Yeah, sikuwa nimeona hiyo. Hii fair value gap, so sikuwa nimeona. But then. Semaje we mzee? Uje venye kuita mtu we mzee inakuanga addictive. Ukishaanza there is no going back. So, damn. So right now ime weak huku juu. So hizi highs zilikuwa hapa, ime weak. Umeona? Kitu nani alikuwa nasema, we have Asian liquidity huko juu, but I understand why you are bearish. Okay, so nani alikuwa nasema, okay, sijui, sikumbuki. Akili imechoka. Akili imechoka. So hii level kulikuwa na hiyo order block, ili hold your price kwa trade. So imecheza juu ya first presented fair value gap, imecheza hapo. Sawa, Sadman, utatuua na moves, utatuua na signals. Imetosha jamani. Utatuua na signals, signal after signal. So
utatua na signals. Tumechoka na signals. Hey, we ni signal ya buy sell, buy sell, buy sell. Sasa ni gani? Surely. Sasa hii price inafanya nini hapa? Yeah, tuangalie kwa 5 minutes. So, what is this? What are these? What are these? What are these? What are these? Kesho bado kuna giveaway. Kesho ndo Friday. Nitachagua. So, what are these? What are these? What are these? Scalp 1 minute easy. When is scalper? Get out of here. Tulisemanga sisi majenzi ndo tuna end corruption and favoritism and elexism and what? Meritocratism and all. Yeah, niaje link. So hii level like ina hold, but then so hii ni red flag tu. Red flag, red flag, red flag, red flag. Red flag, red flag, red flag, red flag, red flag, red flag. So kama ulikuwa long, the fact that this level price is taking too much time hapa juu. Red flag, red flag, red flag, red flag. So yeah. See, unitrade tu chini ya hii first presented fair value gap. Please, please. Please NQ. Just below this, just below this, and just below this, just below this, just below this. Naomba. Mungu Baba naomba. Hii price kuja tu chini ya hii first presented fair value gap. Ukichukua long, you have to. Hey, jamani. Do we have to beg for it to do that? Really? Anyway, let's do. So nataka kufanya recap. So yai alafu nimalize. So since previous day low previous day low ilikuwa, so right now inacheza imeshinda. If first presented fair value gap imeshinda, so ni previous day low kumbe imekuwa ikihold pia na hiyo first presented fair value gap. You see this PDL. So for those who can see this level here and first presented fair value gap, so tulishachukua first previous day low. Okay, but still no long bro. Trump is expected to speak. Hatujui hadi time.
kufungua light, but saa sijui kantaenda ma nifungue light na email na expected. So nikuulize golden piece, so like Trump ameenda China ama like anaitwa Jinping what amekuja ameenda US, ama like hiyo meeting na hiyo negotiation inaenda kufanyika wapi? Juu kama Trump ameenda sijui Collins Njoki aje sasa, like tuna trade tu hivi, so hii level imehold sana, sipendi. Afu mwanze kujoin club yangu. Naona hapo juu kuna kitu inaitwa club. So hii club ni ya nini? So send heart to join. So kuna time takuwa na allow live for only fun club members. So anza kwa member. So anza kwa member, send a heart. So naona hapa hivi. Sasa ni 10 bob tu, surely. Tuma ni 10 bob, 5 nini. Na pia kuna fulani ya 155. So kuwa fun like fun members, kutakuwa na packs for the fun members. So packs ni kama utakuwa favored, unaona. So kama kuna giveaway as in utakuwa favored. So packs ni advantages ama goodies. So the fact that imefanya hivyo, bingo. So kina Sadaman, so that's only tells me that this level here, hiyo fair value gap ya ime hold, plus kama utatreat kama order block ime hold. Naweza kuambia next move nikilala. Market maker. Ebu sasa di tupe information ya your insider guy. I thought hakuna corruption. Hiyo si corruption. Hiyo ni using unfair advantages. Unfair advantages. So naona the black amesend heart. So acha sasa nione kwa club kuna wangapi. Sasa join. Na wale wenye hawajafollow YouTube pia wamfollow maze. Nataka nifike 50 subs YouTube. Nianze ku record nini hizi vitu. So first thing nitafanya ni my strategy. So the fact that tumetoa hilo. So wale wakubai, bye. Kwaherini. So YouTube naitwa Lucy Trades. So I guess pia iko tu link iko kwa bio. Nieke kwa 15 minutes. So utaona 15 minutes kuna hizi madogo ndani manini. The fact that price imefanya hivi. So the first one imesell, try kusell, imefail. So sijui wenye wanaitumia kama kubuy, like nice. Ndio hiyo 15 minutes sasa. So nilikuwa nimemaki level. Ndio hiyo sasa, like price imejaribu kunini around hiyo level. So ndio hiyo, we want to see this nice move. So acha ni open light. Si set if it kwa screen 15 minutes.
So hii level like hii low ime hold, so msiende, acha nafungwa light, si light. Sipendangi light usiku. So yeah, so what do we have? Ni chat gani nimekuja? So kwa wale wenye wako hapa new, karibuni huku mazee. You guys are welcome huku. So acha nieke, so sipendangi kuacha kwa 15 minutes juu sijui. Okay, na leo sijaangalia gold kuna nini. But then nimeambiwa gold si poa, so guys, hii level yetu imehold. So if your value gap imehold, right now we are trading below this. So and also below this. So hii hapa nitoe. Gold third. Yeah, so those who gave a buy. So the fact that hii level inarudia, so hii sasa ni kuanguka nani, kuanguka. You know the drill. Yeah, so itupe fair value gap hapa. Give us a fair value gap. Lakini nimewaombea hawa watu wabai. Nimewaombea vibaya. Maombi yangu imefika. Imekuja. Nimewaombea isibai. Juu sasa ulikuwa na buy, unapeleka wapi price? Kina IC na Sadaman. Sijasema ati sasa mimi ndo niko right. No. I'm just saying. I didn't buy. Okay. Sasa hiyo unaona venye wanaruka. Ni sawa. Tunawaona. Nitoe evidence kwa karatasi. Unabai nini bro? Maze. Oh, you are bearish, okay. As in, unabai, like price inaenda wapi? So, tuangalie hii level. Place price imetoka huku juu. So, you see this week.
hii level unaona sije ime weak from my unaona like hii level hii high ndogo hiyo imekuja ikawikiwa, so hii ilikuwa last run, so ime weak, so acha ni expand muone waungwana muone, so hiyo week like ya mwisho tu, ile ya mwisho tu so ika fail. So the fact that nilikuwa naomba Mungu i trade below first presented fair value gap na ikafanya hivyo. Hey, Mungu bariki sada man. Haiwezi buy bro. Oi. Yeah, hizo yeah, goofy unajua. So hapa hivi tulikuwa tumeandika hii level aje kwa 15 minutes ama 5. Yeah, so unaona hizi laws like hii level tunataka kupurge. So acha niweke right muone. Yeah. Yeah, hapo naweza kupea 5. Yeah. So guys, ina sell nicely. Yeah, so the fact that imetrade chini na ikarudi, so imerudi alafu ika drop, so pro hiki tu hata ubai saizi unaipeleka wapi? Like elewa price imefanya nini, plus hii macro like yes, hii imekuwa unaona, hii macro imekuwa hiyo sucker play, hiyo sucker move, so yeah, ndo maana sikuwa naipenda. So ikatradia if fair value gap nilikuwa nimemark where I see, ukiuliza like if fair value gap, so umeona like ime respect, so hiyo ime drop price huku chini. Ay. Leo nimechukua hii long hapa. Yeah, kulikuwa na hizi minor relatively equal highs hapa, so tukachukua hii long 20 contracts, so tukachukua partial, so tulikuwa tunafanya hivyo. Sawa ICT. And here hapa tulikuwa ningeingia kwa hizi shorts. Yeah, ningeingia kwa hizi shorts if ningeona hii level price ingerudi, then ningeingia, but then the fact that okay, in as much as this one was 2022 mentorship, high low lower high, shift in market structure, YOLO 2022. Okay, so if you love trading 2022 mentorship, so this was it. And nilikuwa nimesema still, kama una feel pia sikusema ni sawa, sitagi, but yeah, so this one was a shift. Fair value gap, return to fair value gap, drop.
So the reason why sikutaka price itrade hapa ni hapa as in hii ndinge show like ningetaka ku execute na hapa, so low risk sell. So kuna kwanga hii ni high risk sell, low risk. So hii low risk sell like ningetaka niingie, then ningeingia hapa immediately trade into the first presented fair value gap. So venye imeingia hapa ningeingia, then stop yangu tu ningekaa, unaona hapa juu ya hii first presented fair value gap hii, ningeka stop yangu hapa, sell stop. But then the fact that haikufanya hizo vitu hapa, so nilijua ningejaribu hapa, ningechapwa kidungi, unaona hapa ningechapwa kidungi hapo tu. So we had that, so not my thing again hapa. So niko sure kuna mwenye anakuanga hapa tu kila siku, niko sure sahi hadi usha copy like venye mi utrade you, it's so obvious na random, like you can see it, okay? Si kitu wezi ona, you can see it. So unlike, jiulize tu hapa, mbona niliingia kwa hii trade? Ni juu unaona hii fair value gap hii hapa iliachwa, tuka trade tuka close above. So venye ilikuwa inarudi hapa nilikuwa nataka ku execute, but then I guess hii nini trading view li lag, so time nime execute price ilikuwa ishaenda huko, so imefungua ika jump. So nilikuwa nataka ni execute tu hapa, but still stop nilieka hapa chini. So stop nilieka points ngapi? So let me see, nili execute around hapa, stop nika, so naona tu il ndogo tu, alafu nika target ngapi? So hiyo ni around 1 to 2. So losses za last week, the other week na ya Friday last week zote zimemitigatiwa. So right now tuna float in profit, yeah, around 1 point something %. Yeah. So the fact that imepea na fair value gap ikarudi kwa hii, imerudi kwa gani hii hapa ya juu, yeah. So ni sangapi? So imerudi kwa hii, so this promising, so imerudi kwa hii ya juu, so this good. So this was something I can take. So tuko kwa 1050, 1150. So saizi pia kuna macro ingine yenye inatufikisha lunch, okay bro? Unataka kubai nini? Unabai nini bro? Utaluza account yako yote. Unabai nini? Yeah. Why do you want to buy? As in, okay, yes unaweza kuwa unabai, but sasa narrative, okay, yes unaweza kuwa unasema buy, but bro, unataka kudeliver price wapi? So hiyo ndo ina matter. Una buy with what aim, with what objective, with what intention, okay? So tume close hapa, nataka kuangalia hii low hapa, hii chini, this low here. So ita reject kweli. Yeah, thank you Trevor Hunter for sharing the live. So again imetoa hii nini? So buyer trap, people don't learn. Buyer trap, yeah. Kina Sadama na walan. Hebu hiyo side ingine chat. So nataka kuona venye nini na close. So ita close aje? So ye close uko juu, then ime close juu. So plus hapa hivi kulikuwa na hizi
sijui sasa hii ni era ya nini ama. But siwezi sema ati sasa hii ni sell side liquidity ati sasa imeshift z. Still na prefer lower prices. Juu hata tuseme tukitaka kwenda huko juu, haya tuseme tunataka kwenda huko juu, tunaenda wapi? Plus wale wenye tulikuwa tunaangalia higher time frame. So higher time frame, the reason why nilikuwa like sikuwa napenda hizo buys ni unaona kwa higher time frame so hiyo time tulikuwa tunataka. So kuna hii fair value gap guys, nasikia hadi nimechoka. So kuna hii fair value gap, so if fair value gap so if fair value gap, the fact that we trade below and close below it, yeah, so this next hour ilikuwa inakuja hii sasa ni AVG inakuja hii level inafai hold price. So acha ni washow hizi vitu ni mingi. So hii level ime hold price, unaona hii fair value gap, this low this high, price imerudi ikai hold, so ina support kwenda chini bro, rudisha. So the fact that ime hold ina support kwenda chini, yeah, plus hii still na hii order block pia tu tuki trade below it, hii week tu ilikuwa isha invalidate. So tunarudi angalia tukirudi, acha nitoe hiyo. So tukirudi tumefanya ni okay, imeingia tu kwa hii IAVG, hii ni 1H IAVG kai hold. So huku chini hizi relatively equal lows, and kama kuna mtu alikuwa ameingia kwa hiyo 2022 model hiyo, ana hold to like chukua partials alafu leave a run huku chini, you might thank me kesho. Okay, you might thank me kesho. Yeah, you've learned something nice. Niko nje bro, I'm having fun with this life, refreshing my mind. Okay, so so naona hii level ina hold. So hii line hapa still ni low up. Okay, nilikuwa nimedraw hiyo low. So hii hold price irudi huku chini, so ipeleke huku chini. So the fact that imefanya hivi, so there's nice. So next level ni hapa chini, yeah, kama inaweza deliver then nice maze, nice. So yeah, so huku utakuwa na learn vitu daily. Don't worry, don't you worry, sweetheart, don't you worry. So ikifika noon, hiyo noon ni hiyo PM lunch ama nini, New York lunch. Then okay, hata kama unataka kubuy this level venye iko choppy hapa hivi, unaona like the way it's dirty hapa, dirty, itakuwa tu fake out. Oh, ni macro. Oh, okay. Yeah, ni 10:50 to 12:10. So time macro inaisha ndadi mimi na end live. So right now ni either I deliver towards this, there's low here, such and I deliver to this low, ama like
tupe hiyo manipulation kiasi, hiyo Judas swing. So Judas swing tu ni ina trade, angalia fair value gap zenye iko above price, so ni hiyo. So hiyo ndo level yenye like tunaweza kuwa interested in, and also this low, so ifanye kitu moja. So uko juu ama high ama low, I'm expecting buy. Awe ni scalper na kuelewa. Damn. 5 minutes iko na 3 minutes iko na nini? Chafu. So kwa 3 minutes ni chafu. Mko trading view, settings za trading view. So the fact that hii level itake kuhold, so hiyo pia tuna invalidate tu hiyo. Mimi ni ICT, SMC na scalper, okay? So angalianga like unaangalia hizi levels tu. So hiyo ya kwanza, ya pili. Volume ziko convincing ajabu. Aya, sawa, kina wale masaya ni ya mascalpers. But then, okay, I hope tu mnaelewa kitu namaanisha. So, unaona, seme for instance, this fair value gap here. Yeah? So, if fair value gap, the first time, yes, it held price, ndio? So, the first time, it held price hapa. So this was promising, maybe ingekupea your bullish premise, but then the fact that we traded below it, okay? So we traded below it, so hiyo tu like ime invalidate. So hii level like inafai hold price. So this level inafai hold price kwenda wapi? Kuipeleka huko chini. So yeah, tunaangalia pia hiyo. So 1 minute to, yeah, so imerudia hii level tena. So the fact that imerudia hiyo level, tuangalie hii fair value gap imeacha hapa hivi. So hii hapa like mtu angeingia hapa nice sell, alafu stop loss to wake hapa juu ya hii fair value gap hapa. So ina reject fair value gap. So ndo maana confirmation ni poa. Confirmation, yeah. So sijui naweza ingia hadi ni tuki nini hiyo lunch tunaweza try kama itatukonfirmia, okay? So kama itatukonfirmia tunaweza try, kama itaconfirm tuache. So naangalia hii fair value gap. Okay, yes, this level imehold ikatoa hii high. So 28. Najaribu sell, najaribu kushort. So nimejaribu and ndo nimeshika mbali, but tuone kama tunaweza deliver kwa hii relatively equal low. Yeah. So yeah, stop loss nimeweka huko juu. So the fact that hii level imehold,
Yeah, kuna hii volume imbalance. Market is going the upper fair value gap. Ni sawa tu still, like sina shida. Yeah, hiyo ni around $285, so hiyo naweza risk. So hii level ndo nataka kuona. So kama inaweza draw huku chini, then itakuwa sawa. Kama ita draw, then itatutoa na still ni sawa. Okay, yeah. So I guess by doing this naanza like kulearn. Okay, nitakuwa na execute some of these setups, like zikiform outside my trading window, that is. So naangalia venye hii level ina hold. So kama ita trade juu yake, then still pia tunaweza toka. But for now, this is all we have. Hii ndo information tuko nayo. So so hii level ndo nataka i hold. So hii level iki hold venye na hold hivyo, so tukitrade juu yake, then taangalia what to do. So nataka ikiweza nipea like move sharp huko chini, then hii stop loss nitakuwa nimescale juu ya hii, nitaweka juu ya hii nini, juu ya hii IAVG. Ikinipea move sharp, but ikiclose huku juu, then natoka. Then hii itamaanisha tu inataka kurudia hii ya juu. Yeah, so macro. Sasa niangalie 3 minutes. Yeah man. So inacheza around your area. So the fact that inacheza hiyo area, nataka kuona venye na close huku. So iki close juu, then well and good. Like nimeingia na 10 contracts. Hata hapa mnaona 10. Imenitoa. So nime cut short your loss. So you see, like even me, I can take a loss. Yeah, so yeah, that was that. So tuone kama like itakujia hii nini ya juu. Juu hii time hiyo ni kitu kidogo.
Hii ati move account $160 kidogo sana. The hardest decision is to take a loss, just deciding. It's a nightmare for me. Hey, happiness sasa tunaenda kumnominate akwe akwe our mental coach. So the fact that imerudi huko juu, not good. So hiyo speed ina move nayo. So nani amewatchingi Billions? So sija naitwa nani. So losses are part of the game. Yeah, but then hiyo ni yeah, hivyo ndo una take your loss. So umeona like email ili close above, so nimetoka. So that one was invalid. Plus it's fine still, just a week. Ha. On scalping. Yeah, Joe. So right now tuangalie imefanya nini. So wale wenye walikuwa wanataka kubuy, so imefanya nini huko chini? IFVG imerudi ka hold, si ndio? Hii imetupea hii level ya kwanza. So yeah, so kama kwa wale wenye walikuwa na buy, sasa hii ndio inaweza kuwa sasa like move yako maybe. Yeah, sasa hii sasa ni chanito hizi. So hii level imehold, nice. Okay, so tumechukua kumaanisha like hizo ni hii idea ya shorts ingemeka iwezi make. So imetupea breakaway gap, measuring gap. So tuone kama inaweza rudia hii measuring gap. Juu sasa like hizi fair value gap zote imeinvalidate plus hadi 3 minutes. Hii pia imeclose above 5 minutes. Imerudia hii fair value gap hapa juu kidogo, hii imeclose above. So saa ingine ni ngumu. Yeah, so we wait. Saa hii imetosha, acha market fresh accumulation. Acha nifunge very well. So ulikuwa umeingia aje? Ulikuwa umeingia short. More people are good in holding losses more than profits. Sell now. Surely. Okay, the fact that imeinvalidate hizo premium array zote. So yeah, ni long. So nataka kuona venye ina close hapa, alafu tu try. So kitu nilikuwa nawaambia, kini sasa masaa ime close juu. So nataka kujaribu like sasa ni 5 contracts naingia nayo juu like siaminie. So ikiweza rudi hapa chini, nataka kuweka stop yangu hapa chini, but unaona like narudisha like contracts zenye naingia nayo. So nimeingia na 5. Okay, so kwa hiyo 5 mimi naweka stop loss yangu hapa chini. So hii ni around $58. So kwa account yangu hiyo ni kitu kidogo sana. So tunataka kuona kama tutarudisha ile nini yetu. So if ya value gap hapa juu plus so
just around your level. Okay, yeah. So stop yangu iko hapa chini, you guys can see chini ya hiyo first presented fair value gap, katikati ya hizo fair value gap. So ikirudi tutoe, then nice and good, well and good, well, like au panic, you know. So umeona nimereduce nini yangu, but then ini like there's something that I can take each and every single day ikiform. Okay, yeah. So kuna hizi highs. So umeona venye nimeinvalidate idea yangu ya kushort haraka. Ile level tulikuwa tumemaki ni gani? Hii ni low fulani huko chini. So hiyo low already ilikuwa isha hold. So tuone. So kama inaweza trade above hii high, tuone kama inaweza trade above hii high. So ikitrade above hii high, stop loss yangu like na scale to break even. Sitaki mchezo. Damn. Yeah, so ikitoa hii high, SL to stop loss, or SL scale, SL to BE. BE inamaanisha break even. So once this high has been taken out, so there, that way, yeah, that way. So right now the trade is risk free. So tuone kama next high ni hapa, kama inaweza trade hii high. So ikiweza kuja hapa tunachukua 2 contracts off. But then sasa acha tuonje contract moja. Acha tuonje tu moja. So tumebuy, acha tu sell tu moja tu. Sasa tumebakisha 4 contracts. So ikikuja hapa pia tuonje mbili. Ama tuonje mbili alafu tubaki na mbili. 2 contracts tuonje hapo. Ikifika kwa hii high. So tuseme 2 contracts comes off there. So unaona like na manage like trade yangu. So 2 contracts. Yeah, so tunachukua another 2 contracts off there. Hakuna mchezo, lazima you pay the trader, okay? You pay the trader. So tukichukua hii, tutakuwa hiyo loss tumechukua saizi hapa chini, tutakuwa tushamaliza. So 2 contracts hapo, chop. Okay, ini execution ningeingia tana 20 contracts. Yeah, ini execution juu there's something I really love to see in price each and every single day iki happen. So 2 contracts hapa. So guys, unaona same thing nimefanya hapa ndo same thing nilifanya hapa.
So venye ilirudi hapa nilitaka ku execute, so email ime-close above, hii ikirudi hapa nime-execute, so this second one nimeipata right. Okay, so same thing, so nilikuwa nataka like price irudie hii level, so during hiyo macro inarudia hii level, so tuone kama itatoa hii high plus 5 minutes inafanya nini. Okay, so tuone kama itatoa hiyo high na kama inaweza rudia hii fair value gap hapa juu. Well and good. So tuangalie what, so imejaribu hizo, so 1 2 3 chap shift bye guys, I think you have enjoyed the buy and sell. Aya we, kwa heri, kesho kesho tupatane. So hadi mimi niko tu karibu kuenda, so nataka hii nini iishe, hii execution iishe, alafu ndo tuone what to do. So right now kuna hii fair value gap na hii fair value gap iko hapa na hii volume imbalance, so tuone venye na hold price. Alafu hapa hivi kichapa hapa juu contracts mbili zina come off, so acha tu niweke automatic, so kama pia itataka iache. So right now tuangalie hiyo fair value gap, 2 contracts, so sell 2, yeah, so tuna sell 2 contracts zina come off there. So right now we are having this fair value gap here and this volume imbalance, so hiyo ndo kitu na watch. And yeah, so fair value gap, volume imbalance. So tuangalie hiyo venye na react, so hatu panic. And makiu nini yetu iko hapa, so imekataa kutoa hii high. Taona what to do. Lucy noma sana, wagwan jo, wazi. So react kwa hiyo volume imbalance, so there's one here, there's things here, hiyo space, hiyo gap yenye hizi cans mbili zinaachana hivi, wicks zina overlap, bodies do not touch, so react kwa hiyo ika weak. So I want to see a sharp run hapa juu, so ikirun hapo juu 2 contracts zina come off there. Niaje goofy? Nimedhani umesema high, so kama pia itaki like, so this volume imbalance, so nilisema tuna watch fair value volume imbalance, so volume imbalance imehold, so taki like i close huku chini, so hizo ndo vitu tunaangalia, ki close huku chini then plus taki irudi hapa kwa hii high. So hata right now like nafaa ku scale stop yangu hapa around the order block juu iki breach 1 2 na 3, the third one, so iki breach tena sasa like I'm out. Cheki bro, nilitaka kubuy fund and next but naona wezi, uta risk more 75% margin. Yeah, wezi uka risk. Okay, ukibuy like, yeah, kuna rules, make sure tuna follow rules zao. Yeah, trade 1 minute. Juu ukitrade na fund next, hata hii move peke yake like hii imekutosha from this high to hata hii high, like hii peke yake imekutosha. Ukitrade na ni macro, one macro contract hii hapa tu. Sasa tuseme uko na account ya 25k ama nini,
one macro itakuwa around at $900. So the fact that ime invalidate hiyo ya pili, so nataka kuchukua so still ija invalidate hiyo level, so hiyo level ina hold. So patience my guys, patience. So nilikuwa nataka nitoe juu nilikuwa nadhani ita close chini, so inge close chini ningechukua one contract off. So hii tip yangu nimekapa juu ya hii opening bell ilifungua around hiyo price level. Mwambie vile rules ni ngori, haikai rahisi ya rules ni ngumu huko. Rules ni ngumu. Ingekuwa rahisi watu wangekuwa naweza mbona utashiri meeting bro? I mean, reiterate your question. Mbona utashiri meeting? What's that? ICT trader. Mbona utashiri? Okay, this level is holding nicely, so I want to see it rip. Chapa hii level alafu utuachie the rest. Okay, mwenye anaelewa kitu ICT trader nasema kindly anisaidie. Nimeshindwa jamani, nimeshindwa. So ikirudi chini then last line of defense ni hii order block. So hapa pia kuna fair value gap fulani. Okay, I guess if fair value gap iko hapa, so hiyo price like ikirudi chini hiyo fair value gap, so just the lower quadrant then stack like I don't jali. JP Morgan ametoka, ali tense. Ya alikuwa na call moves za kubuy na kusell Sadaman. So hii level ikikata kuhold then tutaibembeleza bana. Plus right now tuko lunch. Na mean tayarisha meeting. Okay, meeting. Unataka to meet. Yeah. Okay, kama guys, kama mtataka to meet like mimi nitakuwa open to, but then damn, tayarisha meeting. City trader. So guys, hii level ikikataa kuhold then nataka juu inacheza hapo, acha nitoe moja. Nimejipata nimebuy. Kwa ni sell. Nimefanya nini? Nimefanya mistake. Yeah, I guess imetoa plus tumerudisha ile nini yetu tulikuwa tumelori. So hiyo nimemanage. Yeah, so ile loss like tume mitigate that tume nini. So nilikuwa nimesema last line of defense, but then the fact that ime disrespect hizo 3 PDRs, so kuna hiyo fair value gap ya juu. So acha nitoe hizi markings muone, alafu
niachie wale watu wa kutrade lunch wa trade. But then kutrade lunch itakuwa simple, itakuwa mboga. Nitatayarisha meeting, so mnanitaka wapi? So kuna hii fair value gap ya kwanza. So there's first fair value gap, there's volume imbalance. So A1 kuna fair value gap ingine hapa 2, then kuna hii. So the fact that imetrade chini ya hii, so I guess maybe nilikuwa nime scale nini yangu mapema, but ikishafanya hivyo then I'm not interested. So acha nitoe hii order. Yeah. So I think saizi hata ichape juu iende juu then itaenda without me. So hiyo ndo sasa like disadvantages za kuscale stop loss. So you have to be ready for anything. Okay, ready for anything. Yeah, so right now tu niende huko juu. So sijui nataka kuendea level gani, but there's fair value gap hapa, like ningependa hii trade ya hii fair value gap. So kama ita trade hii fair value gap, then ita do something like that guys. Hii create setup ya lunch, iachane na hii high na hii high. So there's high relatively equal. So kama itaitoa sasa hivi itrade huko chini to this measuring gap. Yeah, so kama inaweza trade huko chini kwa hii measuring gap, ipeane setup ya long. So ikitrade ikirevisit level, iachane na hii gap hapa chini, then fanya kitu kaa hiyo, itakuwa nice, tabamba ni aje. But then siamini itafanya kitu kaa hiyo. So chape tu huko juu. So nitatayarisha meeting and yeah maze. Si nimechoka wadau. 2 hours, around 3 hours. Yeah, around 3 hours. Hiyo ni mingi sana. So backstory ya nini? But sa kitu ya kutrade indices ama features ni like hii move ndogo hii, immediately stop loss yako umescale hapa, like angalia 1 to 2, ukichukua 1 to 2 like hii move alafu 1 to 2, watu ikifika hii high like ujaze lot. Ukijua vitu kai hiyo ujaza tu lot ama jaza contract. Jaza contract, fika hapo, toka, achana nayo, like ushamaliza. But I guess juu leo sikuwa na nini ya premise ya okay, past time, past 10:30 hapa. So sikuwa na nini ya kubuy juu nilikuwa nataka like nilikuwa na expect price trade uko chini, but imetunyima, still ni fine. So level sijika ita revisit, but the fact that imefanya ikianza kufanya machogoni hapo, create another low hapa. So maybe utaweza expect to low kaina iza drop kwa hii alafu ipush higher. So kupush higher tutatrade ya hizi level. So hizi utakuwa na watch. So that is kama inaweza. So mimi like yuko juu kuna new day opening up. So mimi like ya leo nimetosheka and sina story mob. So tunapatana kesho guys. Kesho 3G. Yeah, niko na
So unitumie namba yako ni kuadd kwa nini. So kama uko Discord kuna WhatsApp group, tuma namba yako ni kuadd. Yeah, Goofy, tuma namba ni kuadd kwa WhatsApp group. Haya, kesho.